buddy. Oh my god, நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி ஆகும். இங்க கெட் பேஸ் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா so sorry அப்படின்னுச்சு. So லைவ் கண்டினியூ பண்ணுவோம். Come on. So இந்த இடத்துல வந்து எனிமியை பத்தி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்குள்ள வர சொன்னானுங்க. எல்லாரும் வெளியில அடிச்சு உள்ள வந்தா பார்த்தா another audio log detected. Okay. Let's hear it. Transmissions unacknowledged by homeworld. Information about these guys. அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதுல பாப்போம். Investigation ongoing. Logs to be updated shortly. That's good, right? If they're having problems sending Angara info back home? I wonder if we can find the follow-up logs. So first இந்த இடத்து பேஸ்க்குலாம் வரும்போது இந்த லாக்ஸ்லாம் இல்லை. இப்போதான் லாக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேயும் ஒரு லாக்ஸ் இருக்கு. அதாவது இவனுங்க மெயின்டைன் பண்ணுறது. All transmissions appear to have failed. Some of the team has suggested that this research is being prevented from leaving Helios. Troubling implications. Set aside for now. Taking steps to verify that primary communications are still active. I'm picking up the nav point for another Kett station. Probably their primary communications. Taking it down will hinder the Kett. I say we head there. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. அவனுங்க வச்சிருக்க ஊசியெல்லாம் இருக்கு இங்கே. லாக் ஃபைல்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ சேட் ஆகி போச்சு. I'm detecting below normal temperatures. தெரியுதுப்பா. வார் ஃப்ரேமில் எப்படி ஆர்டிஸ் இருக்கோ அது மாதிரி இதில் இந்த ஒரு இது பேசிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ நியூ லொக்கேஷனில் யாரோ இருக்காங்கன்றாங்க. அங்கே போக சொல்லியிருக்கானுங்க. போவோம். இங்கே தான் இப்போ தானடா போயிட்டு வந்தாங்க கெட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டேஷன். பிளட்டி ராஸ்கல்ஸ். ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு போக சொல்லியிருக்கானுங்க. Temperatures are within acceptable limits. Why this Colaveri? Why this Colaveri? இப்போதான் இந்த பேஸை ஃபுல்லாக போய் முடிச்சுட்டு வந்தோம். திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அதே இடத்துக்கு போய் சொல்கிறாங்க. வெரி பேட் ஃபர்ஸ்ட் பிஹேவியர். அங்கிருந்து எல்லாத்தையும் லூட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கே பெரிய சண்டையே நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். This is the way to the Kett Command Center. என்ன எங்கே போகணும்? ஏய் எங்கடா இருக்கு இது? மலை உச்சியில் இருக்கு. இங்கேருந்து நான் எப்படி இவ்வளோ மேலே ஏறுறது? ஒன்றுமே புரியலையே. இந்த சைடு போட்டிருக்கான் வேற. அப்போ கீழே இல்லையா? இது புது இடமா? வர்ற மேலே இருக்குயா? பார்த்துட்டேன். We're not alone. Wow. சாம பெரிய ஏரியாவா இருக்கு இது. Kett!
Be ready. எந்த பக்கம்டா வழி இது? கண்ணா இது உள்ள பூந்து போகணுமா என்ன இதில்? எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வேற ஆங்கிள் வரணும். சரி அதுக்குள்ள டே ராஸ்கல் இருங்கடா, நாங்களே வழி தெரியாம கண்டுபிடிச்சு வர்றதுக்குள்ள. Where is the snipey? Yep. Bye. இப்படி இருந்தா போய் போகணுமா? இங்கே தான் மேலே தான் கமாண்ட் சென்டருக்கு தான் போக சொல்கிறாங்க. ஹலோ வாங்க 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 வாங்க. What? எதடா சொல்றேன் நானு? இவனுங்களை எந்த பக்கம் கூடி போய் அட்டாக் பண்றதுன்னே தெரியல. ஓகே, நம்ம அந்த சைடு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க கைஸ், let's go. வாசல் அங்க இருக்கு. This is the comm outpost we heard about from that Kett log on Vold. Investigate. எங்கடா ஓடுற தம்பி? மேலே போய் உட்காண்டியா? வா 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 வா. நான் கவர் எடுக்கிற இடத்துல இவன் வந்து உட்காந்துட்டான்ப்பா.
Hey, எப்ப நீ மேலே ஏறி வந்த? Hey. Impressive. நான் கவர் எடுக்கிற இடத்துலலாம் நீங்க வந்து நின்னுட்டு impressive to impressive rascals. Loading ammo. Grenade! இந்தடா. அடப்பாவி. ஸோ காம் சென்ட்ரி இவ்வளோ மேலே வச்சுருக்கீங்களா? I'm detecting below. The Archon's not the Kett's supreme leader. There's more like him, all over Andromeda. Gathering the genetic information of other races and transmitting it back. And making more Kett in the process. ஸோ இப்போ நம்ம சாவடிச்சவனை பற்றி டீட்டெயில் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். Rose, communication orders require explanation. Archon commands a block of all transmissions of Angara data to the Empire. It is a breach of protocol. Ooh, sounds like the Archon's ignoring protocol. Oh. சொன்னது வந்து சில பேர் Environment check. சொல்லிட்டு கேட்கலையா? Temperatures are within acceptable parameters. சரி, ஓகே. Communications. Only Archon is aware of shifting situation in Helios. If Archon's opinion is that protocols are not to our benefit, accept his wisdom. He is the Senate's voice in Helios and must be obeyed. There's something here. I don't believe the Primus and the Archon agree. The Primus and the Archon agree. Sure, sounds like that. Something here, I don't believe. The Primus and the Archon agree. அப்படின்னா என்னன்னு தெரியலையே. இவங்களுக்குள்ள ஏதோ கன்ஃபியூஷன் போயிட்டு இருக்கு. I wouldn't read too much into it. Even if there's fractures within the Kett, they still operate like a monolithic, unified army. And that's who we have to contend with. Yes. Conflicts like this can develop quickly. We should keep an eye out. We'll keep an ear to the ground. See if anything comes up. Hold. Wait for new intel on the Kett. அடா பாவிகளா. எல்லாத்தையும் ஆன் ஹோல்டுனா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? எங்க விட்டோம் நம்ம வண்டியை காணும். அதோ இதாக செம்மடி அடிக்கிறானுங்களே போக இந்த சைடு போக முடியாதுன்னு இருந்துச்சு. இப்போ இங்கே வரைக்கும் வர வச்சிருக்கானுங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னு தெரியலையே. பாப்போம். அவ்வளோ தூரம் வர வச்சுட்டானுங்களே நம்மள. ஜேர்னலில் போய் பாரு. வெயிட் ஃபார் நியூ இன்டெல். ஓகே, இது எங்க? Yes, anomaly on Elidana. Pathfinder is still alive. He has recruited you to help find him. என்னது அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவன் இது பண்ணானா? மீட் பிபி in the Nexus apartment. Yeah. Wait for Cora.
to decryptor எல்லாமே வெயிட்ல இருந்தா என்னதான் இது வர find world evaluate Kadara for outpost I think இங்க தான் போணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓ 66 பாயிண்ட் இருக்கு ஸ்கில் செட் நிறைய தான் இருக்குது I wanna go home இது என்னது இது missing science guru okay escape from this area today's Sunday that is yes let's go unfortunately what is happening னு புரிய மாட்டேங்குது ஆனா இந்த பிளானட்ல நிறைய அதாவது மெயின் மிஷன் மாதிரி போற மாதிரி சொல்றாங்க அவன் எதுக்கு மீட் பண்ண என்ன பாத்தீங்களா மிஸ்ஸிங் சயின்ஸ் மெடிக்கல் கேஷ் இது ரெண்டு தான் ஓகே மேடம் இப்போ நம்ம கடாராவுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கடாஷாவா வாட் இஸ் இட் ஏய் என்ன மிஷன் சர்ச் த க்ளூஸ் இல்லையே மிஷன் மாத்த சொன்னானே ஸ்பீக் டு டிஸ்கா travel to in Remau system is so to meet with Krogan contact first strike insulate our strike team locate the Kett flagship in the Tefno system to reveal the location of Argon's flagship wow evlo bus தான்டா வச்சிருப்பீங்க இதுதானடா போட சொன்னான் மூணு மானலித் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இது என்னது ஃபைண்ட் அவுட்போஸ்ட் சைட் லுக் ஃபார் சைன் ஆஃப் வயலன்ஸ் பிட்வீன் ரைவல் ஃபேக்ஷன் இன் கடாரா போர்ட் மர்டர் இன் கடாரா போர்ட் ஓகே ஸோ நம்ம இதுக்கு தான் போக போகிறோம் இப்போ கடாராவில் போய் பிளானெட்டில் வந்து வயபிலிட்டி பார்க்க போகிறோம் எங்கே கடாரா எங்கே இருக்கோம் Oh my god எவ்வளோ பிளானட் இருக்கு எதில் அவ்வளோ கண்டுபிடிக்குது இங்கே தான் இருக்கா ஓகே எந்த பிளானட்டுக்கு போகிறோம் என்ன ஆகுது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது பெரிய கேமாக எடுத்தது தப்பா போச்சு சின்ன கேமாக எடுத்துருவோம் Wasn't Gavorkum some Krogan hero? Hero? More like a lucky idiot. Maybe they named the system after him because of the nebula. That bit there looks like a Krogan. I don't know. I see it. சரி இப்போ இந்த போஸ்ட் தான் போகணும் கடாரா இது என்னது அண்ணாமலை டிடெக்ட் ஆகிருக்காரா என்னன்னு பார்த்துக்கோ அண்ணாமலை அங்கே டிடெக்ட் ஆகலை இது என்னது பேக்கர் வாக்கா ஏய் டேப் 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 ரூம்லலாம் போக தேவையில்ல நல்லா தான் இருக்குது அந்த எஃபெக்ட்டு எல்லா பிளானட்டும் ஜூம் போயிட்டு தானே லேட் ஆகும் ஓ அவ்வளோதானா ஒன்றுமே டிடெக்ட் ஆகலன்னா சும்மா பிளானட்டை பற்றி தெரிஞ்சுட்டா முடிஞ்சிச்சா மைன் மைன் ஏரியா மைன் பண்ணுற இடமா இல்லை இடத்தோட பேரே
அண்ணாமலை டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்களாமே. எங்க இருக்காரு அந்த அண்ணாமலை? Probes launched. Getting a scan. ஓ, மவுண்டனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம். பின்னாடி பிளாக் ஹோல் இருக்கு. That is the black hole. ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் பிளாக் ஹோலை பற்றி பேசினாரு. அவரை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. பிளானட் விட்டு வெளில போகாது. ஆக்சுவலாக இன்னும் 2 பிளானட் போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த கடாரால் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த பேஸ் கட்டுற வேலையை பார்க்கணுமா. டேப் இங்கே அண்ணாமலை, அண்ணாமலை. ஸோ எல்லா பிளானட்டையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டா போதும் போல. இது 100% கம்ப்ளீட் ஆகிடுது அந்த சோலார் சிஸ்டம். இது நல்லா பச்சை பசேர்னு, இது தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இடம் போல. என்னம்மா கண்டுபிடிச்சிங்க? தீவு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு போறியா? அதானே. Tracking a huge mineral deposit. மினரலா? ஓகே. ஸோ அவ்வளோ பெரிய பிளானட்டில் அந்த ஒரு இடத்துல தான் மினரல் இருக்குது. அதுவும் 100. ரைட். ஸோ இந்த சோலார் சிஸ்டத்தை ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு. 100% ப்ராக்ரஸ் கம்ப்ளீட். அது மாதிரி ஒரு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 100% இருக்கா. அது மாதிரி ஒன்றையும் ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணிட்டா 100%. இது வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணல, அதனால 16%. நான் கூட பண்ண மிஷனே 16% தான் நினச்சி பயந்துட்டேன். உள்ள போகலாம். கடைஷா என்ன ஏரியா இது பேரு? கடாரா. ஸோ மர்டர் கேஸை கண்டுபிடிக்கணுமா. அப்புறம் ஹீலிங் கடாராஸ் ஹார்ட், செட்டிங் கடாரா. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து போன லைவா இல்லை, அதை இப்போ இன்டரப்ட் ஆச்சு இன்னைக்கு பண்ண லைவ். அதுக்கு முந்தின லைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பிளானட் சூப்பர் செம்ம க்ளோஸ் இருக்கு. ஸோ இது புகை மூட்டமாக அந்த சல்ஃபர் அது இதுன்னு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அந்த பிளானட் தான். உண்மையாகவே நல்லா இருக்கு இந்த பிளானட் பார்க்க. ஓகே, சட்டுன்னு தூக்கி வந்து போட்டுருச்சு. லேண்டிங் இதெல்லாம் காட்டல. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ட்ரேடிங் போர்ட் மாதிரி எல்லாருக்கும். யார் பாது? ஸோ மர்டர் கேஸுக்காக இங்கே வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். He's Angaran. There are multiple lacerations on the face and abdomen. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. Vidal to be best. Vidal எங்க வெளில இருக்கியா? இப்போதான்டா அந்த டோரை கஷ்டப்பட்டு தோணு வந்தேன். சாதாரண டோரடா அது. சூப்பர். Vidal. Take lift to slum, return to temple. Vidal கிட்ட தான் போய் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். யாரை கூப்பிட்டு போகலாம் அந்த வாட்டி? வரேன். யாரா இருக்கா? பிபி வேணாம். Select Gadaidan and Kora would bolama. Kora will be super. Kora will Liam and good go. I'm old partners. Liam and Avada. So even a rent in the mission could go biotic Kora Bangram confirm.
புல்லட் அதிகமாக சாப்பிட்றானுங்க வர்ற எனிமீஸ்லாம். இப்போ யாரை போய் மீட் பண்ணணும்னு சொன்னானுங்க இங்கே? வடாலா, வடா சுட்ட வடால். ஏய் ரொம்ப நேரம் லோட் ஆகுது. ஸ்லம் ஏரியாவுக்கு போகிறோம் கீழே. ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அங்கே போனோன்னா மறுபடியும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். அடடடா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு. கமான். வடால் எங்கே இருக்க? ஸ்பீக் டு ரைஸ் அபவுட் மர்டரா? யார் இந்த ரைஸ் மண்டையா? Now that that's done, perhaps you could speak to Reyes about the murders in Kadara Port. இந்த பக்கம் மேலே போன வாட்டி ஏறி போகவே இல்லை. யார் மணி? You're that initiative big shot, aren't you? Some might say that. Don't fret. I'm not gonna hit you up for anything. Sorry. Nothing specific, at least. You could say I'm disillusioned with the exiles. People here can't be trusted. Sooner stab you in the back than work together. Oh. So, I got no love for any of them. Get to the point. Shit. Fine. Outlaws got innovative ways of putting stuff together. I bet a smart one like you could learn a lot from scrutinizing our, stuff. You should check out Outlaw Tech and Materials. Might learn a few things. You remember who gave you the skinny on that? Even exiles got a little steam. அடா எல்லா இடத்துலயும் கிளப் வச்சிருக்கீங்க. யார் தான்டா நீங்களாம்? To call later. I'm drinking. Oh. And leave the bottle. Ryder, glad you're here. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Crawlers. Some of the locals say it's the charlatan's handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Oh. Making a statement. But to who? Sharon, she's in charge. Could be no one. The killer could be unhappy with how Sloane's running things. Less than a third of the victims are outcasts. No. If I was the betting man, and I am, okay, I'd say it was the Rokar. Why would Rokar be in Kadara Port? It's Angaran built, and before Sloane, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. You could be right. And the Angara victims? How do they fit into your theory? I did some digging. All of the deceased Angara were public Milky Way sympathizers. Oh. So the victims either were from the Milky Way... or supported us. It's the only pattern I could find. You could be right, Papa. I'm not convinced. Feels like a stretch. The Resistance said the same. If only I had the proper equipment to get the proof I need. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. Okay. People are scared, Ryder. Sorry. This is your opportunity to win friends in Kadara Port. You need me, huh? So I'm a detective now? Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Hi bro, detectives find things, and you're... a Pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Bro, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Okay. Go to the crime scene. மறுபடியுமா? டேய். ஐயோ, இங்க வேணாம். ஆமா, இங்க வேற யாருக்கோ எம் காட்டுது. வெளியில காட்டுதா? இதெல்லாம் சைடு கோஸ். இது என்னது? இவன் தான் வந்து கடராசம் லோவர் லெவலா?
உங்ககிட்ட போய் பேசணும்னு சொன்னாங்க. எங்க காட்டுது? ஏன்னா வெளியிலேயே போக சொல்றீங்க, லிஃப்ட்ல மேலே போக சொன்னீங்கன்னு நினைச்சேன். No wonder it's toxic. The shit's on fire. An exothermic reaction from the sun. ஓகே, நம்ம இங்க போகணுமா? அப்போ இதுதான் அவுட் போஸ்டா? அவைலபிள் a viable outpost site. There are some complication preventing establishment. ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு ஒன்று போடுவோம், அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுவோம். நல்லதாக போச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்போ எடுத்தது. ஆமாம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. 12th எக்ஸாம். ஓகே ப்ரோ, எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாம்ஸ்லாம்? Pretty if not for the burning water and the exiles and the smell. ஏய் வண்டி எங்கேயோ போகுது. ஏய் நில்லு. ஏய் என்ன வெயிலே சுத்தாமல் போயிட்டு இருக்க? இருங்க, வேற எங்கே போகணும் இப்போ? இதை பண்ணுங்களா கிராஸ் பண்ணி தான் போகணுமா? Look at Kadara Port up there. It's like the exiles are playing King of the Mountain. I think you mean Queen of the Mountain. Oops. இல்லை மொத்தமாக எடுத்துச்சு. அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லைடா அதுக்கண்ணா. ஓகே, எந்த பக்கம் போகணும் இதுக்கப்புறம்? ரோட்டை விட்டு எங்கேயோ வந்துட்டேன். ஓ மை காட். இங்கே தண்ணி இருக்குது. இந்த இடத்துல தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட்டர் கிளியராக இருக்காங்க. You and Ryder's dad ever chat? Get to know each other? Sometimes. Not much small talk. He didn't talk small. He and I had our little routine. I'd say, good morning, and he'd say, He liked to say... Sam, another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam node on the Hyperion to investigate further. Hyperion போய் அவன் நெக்ஸஸ்ல நிறைய வேலை வச்சிருக்கான். இங்கே தான் வீடு கட்டணும். ஸோ அவுட் போஸ்ட் ஏரியாவுக்கு இந்த இடமும் நல்ல வயபிளான இடம் தான். போகலாம். முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸாம். வெரி குட் ப்ரோ. Pathfinder, this is the murder site Mr. Vidal asked you to investigate. Oh. Murder site la resources irukku, adu eduthuran. Okay. Murder site naanga na vandu velila irukonu nenichen. Mela or body paatha. Reyes, I'm at the crime scene. Great. I've got intel on our dead guy, Krogan male. Okay. Went by the name of Ziar. His frontal plate was pried off before he was shot to death. Kill him. They wanted him to suffer. Oh. They were making a point. Not someone you want just walking around. Do your scanning thing. Look for anything that might lead us to the killer. Oh my god. Boing boing. These footprints are distinctly Angaran. I count at least 3 attackers. The tracks make it look like an ambush. Fits the Rokar profile. It's a start. Angaran blood. Matches your Rokar theory, Reyes. DNA cannot identify political affiliations. Keep scanning. We need hard evidence. வெளியில எங்கேயோ பாப்போம் இந்த அது என்னது அது? The Angaran footprints lead this way. See where they go. A knife. Killer must have dropped it during the getaway. Something's carved into the blade. It's Shalash, the Angaran trade language. A home filled with strangers becomes a prison. Sounds pretty Rokar. This inscription, along with the DNA and footprints,
supports the theory proposed by Mr. Vidal, Pathfinder. Let's pay our local Rokar a visit. You know where they are? I wasn't sitting on my ass this whole time. I'm looking at the place right now. Oh, அங்கதான் இருக்குறியா? இங்க memory trigger இருக்கு. சரிடா, ரொம்ப பேசுற நீ, இதோ வரேன். Send me the coordinates. These murders stopped today. இது என்ன இடம்? கதவு தானா திறக்குது. Staying mom? யார் மணி? நீங்களாம் யாரா? ஐயோ. என்ச்சு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்றது யாரா நீ? Welcome to Karabdis Point. Name's Malix. You looking for a place to hole up? Yeah. Got some open beds. Food and clean water cost extra. Not a lot of privacy. Take it you don't have any private rooms? I could put up a sheet. I'll pass. Suit yourself. Murder Krogan. One of your neighbors was murdered. ZR's dead? Very. Know anything that could help me track his killer? No. ZR had a habit of shooting anyone who got close to his lawn. Oh. Still, grumpy bastard had his uses. People think twice about robbing you when there's a Krogan next door. ஏதோ பரவலாம் பண்ணிருக்கீங்களா எக்ஸாம்? எப்படி சொல்றீங்க? How'd you end up on Kadara? Followed Sloan from the Nexus but couldn't pay her protection fees. Oh. No fancy port for me. She forced you out? Those are the rules. Can't pay the fees, can't live on the mountain. First few months were tough. Okay. No water, no weapons to hunt. Okay. I really thought I was gonna die out here. Sounds horrible. I can't even imagine. Yeah, and I'm one of the lucky ones. I found other exiles. Put the strength in numbers theory to the test. Thus, Karabdis Point was born. Okay, in the point you get a lot of business out here? Our establishment might not look like much. Okay. But spend a few nights in the Badlands and we're practically hotel azure. Clean beds, warm grub, and the only place for miles with properly filtered water. Serious amenities on Kadara. Bye. I better get going. See you around. நீ வந்து மிஷன் கொடுப்பான்னு பார்த்தா சொந்த கதை சோக கதைலாம் சொல்லுவான். ஐய், இதுக்கு மேலே ஏறிட்டேன். எப்படி? நீங்களே ஏறிட்டீங்களா? வெரி குட். நான் தான் மங்கிசா சிங்கிசா மாதிரி எதாவது பண்ணுகிறேன் பணம் தெரியாமல். நீங்களும் பண்ணுறீங்க. வெரி குட் டீம் மேட்ச். இப்போ இந்த நான் எங்கே கூப்பிட்ருக்கான்னு தெரியலையா? டேய் எங்கடா திருப்பி இங்கே வர வச்சிட்ட? ஐயோ புது ஏரியா. சரி போவோம், பாதியிலேருந்து போவோம். திருப்பி பாதி தூரத்துக்கு இப்போ சுற்றி போக முடியாது, வழி ரொம்ப தூரமாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ். All over, helping out when it mattered. A lot of right ways to help in a crisis. All we needed was coordination. Not too different from how Ryder runs the team. It works. Might work differently if we were at war. Lucky we're not then. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Oh my god. That construct was reported stolen by both the outcasts and the collective. Hostility likely. எங்க போனாலும் சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு. You guys are dead, bro. Wow, yaar super இருக்கு. தம்பி. Okay. Credits.
பரவாயில்ல நம்மகிட்ட தான் கிரெடிட்ஸ் நிறைய இருக்கு ஜங்க் வித் Datapad detected in this area. Oh. Outcast collective. So one guy is responsible for both ransoms. I doubt that ended well. I extracted a nav point from this datapad, adding it to your map. Oh. Let's see how all this turned out. Initiative recon armor chest 4. Vara high level initiative vandirukku pola irukku. Armor. Very good new armor. Paapom. Adu eppadi irukku apparment paapom. You're better than your list of training. You had a mentor. I had a team who didn't want me to die. Still do, right? We all do. La? Idoda adu sama epic ah irukku paaka. Eppadi ponom pa. Ido manju varudha. எப்படி போய் இப்படி போணுமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ரைட்ல போய் லெஃப்ட் எடுக்கணுமா Hey, dinosaur. Looks like those exiles stole tech from the port. We should be careful. Kett oda kammiya dhaan powerful irukana. Hey, super attack. Wah. What is this, guys? Crawler. அப்படினா ஏய் பஸ் ஓம்னி பஸ் சின்ன சைஸ்ல இருக்குது போல இது சின்ன சைஸ் ஓம்னி பஸ்